Hi guys, hello, good evening everyone. Welcome to Unacademy JEE Telugu with Syed Samir. This is a Sunday session and I'm very excited to solve few problems on center of mass which is DPP2. యాక్చువల్గా ఈ సెషన్ నిన్న జరగాలి బట్ నేనేం చేశానంటే నిన్న ఒకటే సెక్షన్ తీసుకున్నాను. సో ఈ రోజు కూడా ఒక సెషన్ తీసుకున్నట్టు ఉంటుందని చెప్పి ఐ హావ్ ప్లాన్ దిస్ వన్ అండ్ సయ్యద్ సమీర్ యా వీఆర్ లైవ్ అండ్ ద వాయిస్ చెక్ ఈస్ ఆల్సో క్లియర్. సో ఈ రోజు సెషన్ ని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డూ అ సెషన్ టుడే. అంటే సండే రోజు జస్ట్ అలవాటు చేసుకుందామని సెషన్ చేస్తున్నాను. సో వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్ అగైన్ టు Unacademy JEE Telugu live with Samir. And about me, I am Syed Samir Pasha, faculty in physics for JEE Mains, Advanced and NEET, as you all know. And I teach Mains and Advanced as well as NEET. The beauty of physics is it is present in both the streams. And I did my engineering from MJCET, Mufakhamza College of Engineering and Technology, which is in Hyderabad. And I have a unique way of teaching and indulging maths. I strongly believe that the base of maths is necessary in order to crack physics, because theoretical physics everybody can do it, but mathematics strong on you can solve the problems which are complex in case of physics. You should have a strong mathematics background in order to solve the problems in physics. So that's why I would strongly say that maths is definitely required to everyone in order to crack physics. And I've been teaching for the past 8 years. So 2012 nunchi I've been teaching field and I have 8 years of teaching experience in physics. And these years I have learned different ways, different techniques, and I've been with many students and rechecked the mentalities of the students. So based on that, I have decided my way that I should strengthen the basic first. Basic concept clear ga unte it's not important to solve the problem, it's important to make your basic strong so that you can practice problem on your own. And the concept should be crystal clear, otherwise the problem solving techniques would go wrong in many ways. Chala ways lo wrong elle possibility undi. So yes, our subscribers are also going rapidly, they're growing up, so I'm happy for that. And those who have not subscribed to our Telegram channel, so kindly subscribe them. So Telegram app ni download చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ JEE Telugu live అని వస్తుందన్న. సో ఆ JEE Telugu live ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే నా క్లాస్, కిరణ్ సార్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంది, ఏ టాపిక్ మీద ఉంది అనే అప్డేట్ మీకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో దాట్స్ ద రీజన్ వై సి ప్లస్ కోర్స్ లో కూడా మేము ఉన్నాము, నేను కిరణ్ సార్ ఉన్నాము. స్పెషల్ క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి Unacademy యాప్ లో. ఇవన్నీ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు లైవ్ జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి డూ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్. అండ్ there are also other videos of me in Unacademy app. There are special and as well as plus. Plus is a full-fledged course. So అది మీరు చూడాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ది Unacademy యాప్, లెర్నింగ్ యాప్ ఫ్రమ్ ప్లే స్టోర్. ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చిన తర్వాత క్లిక్ ది ఇన్స్టాల్ బటన్. ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసినట్లయితే క్లిక్ ది అప్డేట్ బటన్. సో ఇది అప్డేట్ అయిపోతుంది. ఎవ్రీ 2 weeks, 1 week ఒకసారి మన యాప్ లో కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో డూ update the app every 2 weeks or 1 week, so that you will be get to knowing each and every feature which has been installed on our app, which has been added in our app. And మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత చేయాల్సింది ఏంటంటే మీ ఫోన్ నెంబర్ లేదా మీ ఈమెయిల్ ఐడి యూస్ చేసి ఓటీపీ వస్తే లాగిన్ అవ్వండి. లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ గోల్స్ లో IIT JEE లేకపోతే నీటా, ఒకవేళ మీరు ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ లో ఉంటే IIT JEE సెలెక్ట్ చేసుకోండి, లేదా మీరు మెడిసిన్ స్ట్రీమ్ లో ఉన్నట్టయితే నీట్ యూజీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు 3 types ఆఫ్ కోర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఒకటేమో ప్లస్ కోర్స్, ఇంకోటేమో ఫ్రీ కోర్స్, ఇంకోటేమో స్పెషల్ క్లాస్. Free course and special classes are absolutely free of cost. You don't have to pay for them. Just యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ స్పెషల్ క్లాస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సర్చ్ ఫర్ మై నేమ్ సయ్యద్ సమీర్ పాషా. సో నా పేరు, నా ఫోటో వచ్చేస్తుంది. అక్కడ నా స్పెషల్ క్లాస్ అన్ని ఉంటాయి. సో యూ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. There are also my full-fledged courses which I have given on particular topics in plus course. So మీరు ప్లస్ ని క్లిక్ చేసినట్లయితే plus is not for free. You have to pay for that, because free courses are only limited, they are bounded. So plus course తీసుకుంటే will be unbounded in the ocean అనమాట, ఓషన్ లో ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ గెట్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ స్టెప్ 6 which is a subscription pitch.
ఇక్కడ 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, 24 months ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్న. సో మీకు ఏ మంత్ కావాలి, ఎన్ని మంత్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలనేదాన్ని మీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు 10th స్టాండర్డ్ కంప్లీట్ చేసినట్లయితే 24 months సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. అదే 11th కంప్లీట్ అయి ఉంటే 12 months తీసుకోండి. లేదా JEE 2021 మేలో రాస్తున్నారంటే ఒక 6 months సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ సబ్స్క్రిప్షన్, కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ don't forget to use my code Syed S10, because Syed S10 will give you additional 10% discount. And there is also no cost EMI available on 6 months and above. So the beauty of this is you can pay in parts. Like I am paying parts. This is a new option which is added. ఎందుకంటే కొంతమంది పేరెంట్స్ ఒకేసారి ఫీజు కట్టలేకపోతున్నారు. సో వాళ్ళ కోసం స్పెషల్గా ఏంటంటే జస్ట్ 24 months సబ్స్క్రిప్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 24 months సబ్స్క్రిప్షన్కి 56,000 అవుతుంది అనుకో. యూ కెన్ డివైడ్ ఇట్ ఇన్ 24 months. ఇట్ వుడ్ బి అరౌండ్ 2,300 అలా అవుతుంది. సో బట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ మై కోడ్ Syed S10 అండ్ అప్లై దట్, యూ విల్ గెట్ అడిషనల్ 10% డిస్కౌంట్. అంటే 5,600 ఇంకా డిస్కౌంట్ వస్తుంది. దెన్ ఫైనల్లీ ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి 50,400. అంటే ఫైనల్గా ఎంత వస్తుందంటే 50,400 పే చేస్తే సరిపోతుంది. సో యా, సో 12 monthsకి అయితే నా కోడ్ యూస్ చేస్తే 34,650 అవుతుంది. అదే 24 monthsకి అయితే 50,400 అవుతుంది. సో యూ కెన్ యూస్ డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, EMI and UPI. There are other options also available. So you can access through that. Also you can pay through that. Clear? And here is the iconic subscription which has been introduced recently. Very recently. Adentante students are asking for personal coach so that we can have a mentor personally. So దానికి ఏంటంటే ఫీజ్ యాక్చువల్గా డబల్ అవుతుంది. సో అది నేను చెప్తాను, మీకు అక్కడ తెలిసిపోతుంది కూడా. సో దిస్ పర్సనల్ కోచ్ విల్ కండక్ట్ IIT JEE workshops and also the study planner. The expert guidelines will be given. And study planner ఎందుకు అంటే చాలా మంది పిల్లలకి they have good knowledge of understanding and working hard, but the problem with them is they don't have a proper study plan to concentrate. So దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే they need a study plan, so that smart work is also important along with hard work. And what is the meaning of test analysis? అంటే test analysis is nothing but when you write the exam రాసిన తర్వాత how much time you have spent for a particular question. అంతే స్పెండ్ చేయాలా లేకపోతే అంతకంటే తక్కువ స్పెండ్ చేయాలా, ఏంటి మీ ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉంది అని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి దిస్ ఈస్ ది అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద టెస్ట్, సో దట్ యూ కెన్ become much better to the very next exam. So you have performed well in this exam, try to perform very well in the next exam. So that is what you learn in every test. So more the test you write is more perfect you gain and more efficiency you will get. And yes, there is an ongoing batch which has started day before yesterday, which is on Friday, I guess. So this is micro class 11th for JEE Mains and Advanced, who are aspiring for 2022, which is the very next of next year. And this is started by this vibrant team. So 20th November has already started. It's an ongoing batch. And they have also started other batch. Very batch will start చేశారు వాళ్ళు. అదేంటంటే Googol batch for droppers, which are aspiring in next 6 months. So ఈ 6 months లో వీళ్ళు ఎగ్జామ్ రాస్తారు కాబట్టి వీళ్ళ కోసం కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దిస్ వన్. So this is the formal introduction of myself, and I think we can begin the class now. So ఈరోజు క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. Are you ready? Go. Here comes the question number 1. The center of mass of the shaded portion of the disk, the mass is uniformly distributed. So ఇక్కడ R/4 అనేది రిమూవ్ చేశాడు అనమాట. రిమూవ్డ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మాస్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ over area. That means mass by area is constant. So mass by area is constant. దీని సెంటర్ ఏమో ఇక్కడ ఉంటుంది C1, దీని సెంటర్ ఏమో ఇక్కడ ఉంటుంది C2. సో వాళ్ళిద్దరికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ టోటల్ R లోంచి R/4 తీస్తే 3R/4. సో దిస్ ఇస్ 3R/4. అండ్ ఎస్, సో మాస్ బై ఏరియా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి టోటల్ మాస్ బై టోటల్ ఏరియా ఇస్ πr².
is equal to remove చేసిన మాస్ ని స్మాల్ m అనుకుందాం, దాని రేడియస్ r/4 కాబట్టి pi r square by 16. సో ఇందులోంచి మీకు ఏం అర్థమైందంటే రిమూవ్డ్ మాస్ ఈజ్ 1/16 టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ మాస్. టోటల్ మాస్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఎగ్జిస్టింగ్ మాస్ ఎంత అంటే 1/16. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇన్ మై క్లాస్ దట్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద షిఫ్ట్ ఈజ్ m removed into d by capital M minus m removed, and it should be negative because its shift is towards left. So ఇది ఒకవేళ మనం క్యాల్కులేట్ చేసినట్లయితే ఏమొస్తుంది అంటే it would give you delta x is equal to m removed is m/16 into d is a distance between these two, which is 3r/4, distance between the actual existing center of mass, hi Vijay, and divided by m minus m/16. So it must be 3mr by 16 into 4 into 16 by 15m. So I think mm gets cancelled, also 16 get cancelled, 3 5s 15, 5 4s 20. So the value is r/20, and that is towards left of the A. Absolutely correct. Absolutely correct, Vijay. అయితే విజయ్ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తాను, ఒకవేళ నువ్వు ఇచ్చిన ఆన్సర్ కి నేను కామెంట్ చేస్తాను, బట్ ఇట్ వుడ్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు రీచ్ యూ. సో డోంట్ థింక్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ లిసనింగ్, ఐఎమ్ నాట్ వాచింగ్ యువర్ కామెంట్స్. ఐ డూ వాచ్ యువర్ కామెంట్స్, బట్ నేను మీ కామెంట్ వాచ్ చేసిన తర్వాత దాని రెస్పాన్స్ మీకు ఒక 10 seconds తర్వాత వచ్చింది. సో కీప్ పేషెన్స్, ఓకే? అండ్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్, ఐ అప్రిషియేట్. సో వై డోంట్ యూ ట్రై దిస్ వన్, విజయ్? Particles of masses m, 2m, 3m, so on up to nm gram are placed at this is x is equal to L embedded, x is equal to 2L 2 embedded, x is equal to 3L 3 embedded, so on up to nm nl, x is equal to nl. So this is x is equal to 0. So you have to find out the distance of center of mass of the particle from the fixed point in centimeters. So Chaitanya, Sheshu, Govind, very good. So now we can find the answer for that. The x coordinate of center of mass is, so very simple, m1 x1 plus m2 x2 plus so on up to mn xn by m1 plus m2 plus so on up to mn. So we're going to apply this formula. M1 is m, x1 is L, plus m2 is 2m, x2 is 2L, plus so on up to nm into nl, divided by m plus 2m plus 3m plus so on up to nm. So he's saying the answer is 1. So let us check whether it is correct or not. So you can cancel actually పైన నుంచి ml కామన్ తీస్తే పైన ml ఉంటుంది. So this is 1 square plus 2 square plus so on up to n square, divided by m కామన్ తీస్తే 1 plus 2 plus 3 so on up to n. So this m and get cancelled. So sigma n square is sum of the squares of first n natural numbers. So we know that the sum of the squares of first n natural numbers is n into 2n plus 1, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 into L into n into n plus 1 by 2. So you can write it 2n into n plus 1. So this n into n plus 1, n into n plus 1 get cancelled. So this is 2 1s, 2 3s. So it has to be 2n plus 1 into L divided by 3. Very good answer. Vijay has answered it very, very perfectly. I appreciate that. So here is the other question. This is a decomposition method. Nenu last class lo actually Saturday only దీని గురించి మాట్లాడాను. So how to decompose that and all that. So చూద్దాం. The center of mass of the letter F, which is cut in the form of a uniform metal sheet. So mass proportional to area from point A is. So let us break this into 3 points. So one point is this one,
One sheet is this one, the other sheet is this, and the other sheet is this. Clear? So if you break down into 3 different sheets, what all you have to do is to find out the location of the center of mass of this one. You can call this as M1, you can call this as M2, and you can call this as M3. So M1, M2, M3 అలా కాల్ చేస్తే ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమవుతుందో ఒకసారి ట్రై చేద్దాం మనం. సో ఒకవేళ ఇది ఆరిజిన్ అనుకుంటే దీని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇది టోటల్ 8 కాబట్టి ఇక్కడ ఉంటుంది అది. సో x లో 1 ఉంటుంది, y లో -4 ఉంటుంది. సో I think I can write M1 is present as 1, -4. Is that clear? X axis లో 1, y axis లో -4 కింద ఉంటుంది కాబట్టి. Similarly, M2 is at a distance at this point. So ఇది ఆల్రెడీ 4 నా, ఇది 6 నాన్న, ఇది 6 కాబట్టి ఇది 4 కాబట్టి ఇది 2 + 2 4 లో ఉండాలి. ద రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ 2 ఆల్రెడీ అయిపోయింది నాన్న, అయిపోయిన తర్వాత ఈ 4 లో హాఫ్ కాబట్టి ఇక్కడ 2. సో 4 ఇట్ షుడ్ బి. X axis లో 4 ఉంటుంది అండ్ y axis లో -1 ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ డౌన్ బై డిస్టెన్స్ -1. And M3 can be, M3 is here actually. So x axis lo 2 + 1, 3, and y axis lo downward direction lo undi kabatti enta ante see ఇది 2, ఇది 2, ఇది 2, ఇది 2 కాబట్టి 4, 5, -5. ఈ కోఆర్డినేట్స్ మీకు అర్థమయ్యాయా ఫస్ట్ అది చెప్పండి నాకు. ఈ కోఆర్డినేట్ ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఈ షీట్ కి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంటుంది నాన్న, x లో 1, y లో -4. ఈ షీట్ కి ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 ఉంది, 2 + 2 4, -1, అండ్ ఇది 2 + 1 3, అండ్ 4 1 -5. సో ఇప్పుడు ఏముంది M1 x1. సో x coordinate of center of mass is I know that a mass is proportional to area. So M1 can be written as M1 ని ఈక్వలెంట్ గా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే the area of this sheet is this is 2 × 8. So M1 is 16 రాసుకోవచ్చు. అండ్ M2 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 4 2s 8 రాసుకోవచ్చు. అండ్ M3 can be written as 2 2s 4. So these are the masses of those sheets. So x coordinate of center of mass is M1 అంటే 16 × x1 అంటే 1, ప్లస్ M2 అంటే 8 and x2 అంటే 4, ప్లస్ M3 అంటే 4 and x3 అంటే 3, divided by M1 plus M2 plus M3 అంటే 16 plus 8 plus 4. Is it clear? So if you calculate this, this is 16 plus 8 4s 32 plus 4 3s 12 by 28. So 16 plus 32 is 48, 60 by 28. So you can cancel with 4, 4 7s 28, 15 by 7. So one is x coordinate which is 15 by 7. And what would be y coordinate of center of mass? M1 y1 and 16 into -4 plus 8 into -1 plus 4 into -5 divided by M1 plus M2 plus M3, which is again 16 plus 8 plus 4. So this is 16 fours minus 64 minus 8 minus 20 divided by 28. So again it would be 64 plus 8 and అన్ని నెగటివ్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాక్చువల్గా minus 84 plus 8 minus 92 by 28. So you can again cancel with 4 7s 28, 4 1s 4, 4 2s 8, 4 3s 12. So it has to be minus 23 by 7. So minus padledu. This is the answer actually. So because x coordinate is 15 by 7, this is minus 23 by 7. So I hope this is the answer for the question. Minus akkada print kaledu. It should be actually minus. Okay na nana? So is this clear for everyone? Whoever is watching, Chaitanya, Talapati. Hi everyone. The answer is B nana, second option. Okay na? So here we go to the next question. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ మీరు ఇస్తారని అనుకుంటున్నాను, బట్ ఇట్స్ నాట్ సో టఫ్. ఇట్స్ ఈజీ ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చూద్దాం. 1 kg
2 comma 1 comma 1, 2 kg, 2 comma minus 2 comma 1, 1.5 kg, 1 comma 2 comma 1, and m is present at minus 1 comma 4 comma 3. And x coordinate of center of mass is 1. అదొకటి తెలిస్తే సరిపోతుంది. Y coordinate తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. So we'll simply find the x coordinate of center of mass, which is 1 into 2 plus 2 into 2 plus 1.5 into 1 plus m into minus 1 divided by 1 plus 2 plus 1.5 plus m, and this gives you 1. ఇది ఒకటి సరిపోతుంది. Y కోఆర్డినేట్ Z కోఆర్డినేట్ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కి ఏదో ఒకటి తీసుకుంటే కూడా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ, అవునా? సో అది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. సో 2 1s 2 plus 2 2s 4 plus 1.5 minus m is equal to 2 plus 1 3. 3 plus 1.5 is 4.5 plus m. So 4 5 6 7.5 minus 4.5 is equal to 2m, and m is equal to 7.5 minus 4.5 is 3 by 2, so which is simply 1.5 kg. Very good, very good, very good, Vijay. Nice. Vijay is doing very nice. Idi cheyana Vijay. Let's see Vijay could do this or not. The center of mass of a non-uniform rod. ఇక్కడ చిన్న ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా. So దీని ఇంటిగ్రేషన్ యూస్ చేసి చేయాలన్నా, because the rod is non-uniform, it is given that lambda is equal to kx square by L. So lambda can be written as dm by dx is equal to kx square by L. So dm is simply kx square by L into dx. So we know that the x coordinate of center of mass is integral x into dm by integral dm. Now we can do this integral x into dm ante k by L into x square dx divided by integration of dm ante malli k by L into x square dx. So the k by L comes out, అది cancel అయిపోతుంది. ఆన్సర్ ఏ అంటున్నట్టు చూద్దాం. సో L k by L get cancel. So పైన integration is x cube dx from 0 to L. In the integration is x square dx from 0 to L. So integration of x cube is x power 4 upon 4. ఎలాగో ఇద్దరికి లిమిట్స్ సేమే కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x square is x cube by 3. సో 3 by x cube అని రాసుకోవచ్చు. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 3x by 4 వస్తుంది, and the limits are from 0 to L. 0 ఎలాగో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఇట్ షుడ్ బి 3L by 4. సో ఇది ఎప్పుడు చేయవచ్చు అంటే పైన కింద 0 ఉన్నప్పుడే చేయొచ్చు. So that's why I did this. The answer is 3L by 4, which is absolutely correct, Vijay. Vijay ఇలా ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే అది ఈజీ కాబట్టి. I'm not saying you're doing well. I'm saying that. Okay. Question number 6. What do you think the answer is? A rope of length 30 centimeter is on a horizontal table with maximum length hanging from the edge A of the table. The quotient of friction between the rope and the table is 0.5. The distance of center of the mass of the rope from A is.
It is hanging. Hang అయ్యేటప్పుడు generally consider ఏంటంటే the total length is 30 centimeter కాబట్టి let's say L by N is hanging, the mass M by N is also hanging. What is the mass on upstates is M minus M by N, because the total mass M అనుకుంటే M by N హ్యాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి మిగిలింది పైన ఉంటుంది, ఇక లెంత్ కూడా L minus L by N పైన ఉంటుంది. సో నేనేమంటానంటే దీని గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వచ్చేసి mg by n డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ చేస్తుంది. పైన టెన్షన్ T ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా అదే టెన్షన్ T ఉంటే వీళ్ళిద్దరికి మధ్య ఫ్రిక్షన్ F ఇలా ఉంటుంది. సో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే mg by n is equal to T, which is equal to friction, and you know friction is mu into normal reaction, which is m minus m by n into g. Do you understand that? ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చే నార్మల్ రియాక్షన్ దేని వల్ల వస్తుందంటే m మైనస్ m బై n వల్ల వస్తుంది కాబట్టి, సో దాన్ని ఈక్వల్ చేయొచ్చు మనం. ఎందుకంటే ఫాస్ట్గా ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే ఇంతకుముందు మీరు చేసిందే కాబట్టి ఇది. సో అలా ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇన్ఫ్యాక్ట్ mg by n is equal to mu mg కామన్ తీస్తే 1 minus 1 by n. So mg cancel. 1 is equal to mu into n minus 1. n would cancel out the. So I think I can write mu as mu is given as 0.5, which is 1 by 2. So 2 is equal to n minus 1. So n is equal to 3. n is equal to 3 అంటే మీనింగ్ ఏంటన్నా one third of the length is hanging. అంటే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని అంటే 1/3 of the length అంటే ఏంటి, 30 సెంటీమీటర్ కదా టోటల్ ఎంత 30 సెంటీమీటర్. 30 సెంటీమీటర్ అంటే 1/3 అంటే 10 సెంటీమీటర్ కదా. మాస్ కూడా m/3. This is mass m/3. Let me write this perfectly. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంది, 5√17 అంటున్నాడు, చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంది, అదేంటంటే ఇక్కడ m/3 హ్యాంగ్ అవుతుంది. ఈ లెంత్ ఎంత అంటే 30/3 అంటే 10 సెంటీమీటర్. కాకపోతే ఇది 5 తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి. Thank you. Center of mass will be at a distance of 5 only. I agree that this is a total 10 centimeter, but the center of mass lies at 5. అందుకే m/3 5 సెంటీమీటర్లో ఉండాలి. ఇక మిగతాది ఏంటంటే ఇది టోటల్ 20 కాబట్టి ఇది 10 సెంటీమీటర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ 2m/3. టోటల్ మాస్ m కాబట్టి m/3 ప్లస్ 2m/3 is m అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కనుక్కోవాలి. సో ఏ నుంచి దాన్ని ఆరిజిన్ తీసుకోను, 0,0. ఇప్పుడు m/3 ఎక్కడ ఉంది నాన్న, m/3 is present at downward direction. ఎంత అంటే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 0,-5. అదే 2m/3 ఎక్కడ ఉంది అంటే 0,-10 దగ్గర ఉంది. సో నౌ వీ కెన్ అప్లై x and y. సో ద x కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ హియర్. m1 x1 అంటే 0 ప్లస్ m2 x2. సారీ 0,-10 కాదు, అది -10,0, ఎందుకంటే అది x కాబట్టి. పైన x యాక్సిస్ కదా నాన్న, కింద y యాక్సిస్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి -10,0. థ్యాంక్ యూ చైతన్య గోవింద్. సో m/3 into 0 is 0, 2m/3 into -10 is -20m/3 divided by m. So mm can cancel, this is -20/3. So similarly, what is the value of y coordinate of center of mass? -5m/3 divided by m. So mm gets cancelled, it is 5/3. In fact, -5/3. సో నీకు కావాల్సింది ఏంటంటే డిస్టెన్స్ కాబట్టి -5/3. సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ -20/3 -5/3 from origin 0,0 వీళ్ళ నుంచి డిస్టెన్స్ కావాలంటే యూజ్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. సో √x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. The distance d is equal to √20/3 whole square plus 5/3 whole square.
I think out of these two, 5/3 will come out. So లోపల మిగిలింది ఏంటంటే 1 plus 5 fours 20 కాబట్టి 16. So this is root 17, 5 root 17 by 3. Absolutely correct. Vijay, very good. So the distance of center of mass is 5 root 17 divided by 3 centimeter. And option 2 is correct. Vijay is doing fantastic. Vijay, I want you to come in my next class also. Clear? Here you have another question number 7. So I think this session తొందరగానే end అవుతుంది ఎందుకంటే we have only 10 questions to solve today. ఈ రోజు Sunday కూడా, but you are attending the class also in Sunday. I appreciate that. Two particles of masses 2 kg and 3 kg. Two particles of masses 2 kg and 3 kg are projected horizontally in opposite directions from the top of a tower of height. Two particles of masses 2 kg and 3 kg. 2 kg. Osak. 5 meters per second. 3 kg. 10 meters per second. The horizontal range of center of mass. Talapati Vijay. Mundu will find out the velocity of center of mass. 2 into 5 minus 3 into 10. Clear? ఎందుకంటే అది left direction లో ఉంది కాబట్టి. అంటే 3 into minus 10. Divided by 2 plus 3 is 5. 10 minus 30 minus 20 by 5. Minus 4 meters per second. So the center of mass will be thrown with minus 4 meter per second. So minus 4 to ఇలా వచ్చి 8 అవుతుంది. So the velocity of center of mass is minus 4 meters per second. That is towards left. Talapati Vijay. The range is R is equal to very simple U root 2H by G. ఇది మీకు తెలిసిందే already. So horizontal range, horizontal projectile లో. So U is nothing but 4 magnitude తీసుకుంటా root of 2 into H అంటే 39.2 divided by 9.8. Nine 9.8 ones, 9.8 fours. So 4 root 8. Root 8 ni 2 root 2 రాసుకోవచ్చు. So this is 8 root 2. 4 root 8 అన్న 8 root 2 అన్న ఒకటే. Oh, Sai Harsha, very good, very good. Nice. So the range of this is 4 root 8 ni 2 root 2 రాసుకోవచ్చు. Hi Naveen sir, how are you? So 8 root 2 meters in the direction of 3 kg. Option 3 is correct. This question has come in my today's exam. Rasava no answer దీనికి రాసావా? Chalo, let's move to the next question. ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం కొలిజన్ చేయాలి. సూపర్ గా ఉంటుంది, అది ఎవరు వదులుకోవద్దు దాన్ని. సో ఇట్ వుడ్ బి వెరీ ఎక్సైటెడ్. Two particles A and B of masses 1 kg and 2 kg respectively are projected in the directions shown in this figure. 200 meter per second, 50 meter per second. Initially they were 90 meter apart. (90 meters). This is B, which is 2 kg. This is A. Velocity of I'll do that. ఇక్కడ చేస్తాను చూడండి. A is 1 kg. ముందుగా వీళ్ళిద్దరికి మధ్య సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉందో కనుక్కోవాలి మనం. Y కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్.
సో m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2 చేస్తే ఇది 0,0 ఆరిజిన్ అనుకోండి. ఇక్కడేమో 1 kg ఉంది. సో m1 1 kg అనుకుంటే 1 into 0 plus 2 into 90 divided by 3. So this is 180 by 3, 60 meters. అంటే ఆల్రెడీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది 60 మీటర్ హైట్ లోనే ఉందండి. హియర్ COM సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ 60 మీటర్ హైట్ లో ఉందంటే టోటల్ మాస్ అక్కడ ఉన్నట్టే కదా, టోటల్ మాస్ ఇక్కడ ఉన్నట్టే కదా, టోటల్ మాస్ 3 kg ఇక్కడ ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు ఫైండ్ ద మాక్సిమం హైట్ అటైన్డ్ బై సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. మనం లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ m1 v1 plus very good m2 v2 divided by m1 plus m2. m1 అంటే 1 kg, దాని వెలాసిటీ 200 meters per second, ప్లస్ m2 అంటే 2 kg, దాని వెలాసిటీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ అని రాయాలి. డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటే నెగటివ్. సో downward is minus 50 divided by m1 plus m2 is 3 kg. So 200 minus 100, this is 100 by 3. 200 minus 100 is 100. 100 by 3 meters per second is velocity of center of mass, which is moving up. So what is the maximum height? U square by 2g. Simple. H max is u square by 2g. So 100 by 3 whole square divided by 2 into 10. So 100 by 3 is 10 power 4 divided by 9 into 2 into 10. Cancel na. So 1000 by 2 వస్తుంది. -33 ప్లస్ పైకి వెళ్తుంది కదా అది. 500 by 9 meters plus 60. So total గా హైట్ ఎంత అంటే 500 by 9. ఆల్రెడీ ఇది 60 మీటర్ లో ఉంది కాబట్టి 60. So 6 9s 500, 1040 by 9. Is that clear to everyone? 60 కూడా లెక్కేయాలన్నమాట. 60 కూడా యాడ్ చేయాలి. So 9 1s 9, 14, 9 1s 9, 50, 9 5s 45.55. So this is option 1. ఇది అందరికీ ఓకే అని అనుకుంటున్నాను నేనైతే. ఐఎమ్ హోపింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ ఓకే టు ఎవ్రీవన్. ఓకే అయితే ఇలా ఆన్సర్ ఎస్ అని టైప్ చేయండి. ఒకవేళ లేదంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్ అని టైప్ చేయండి. నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. So here comes the 9th question of this DPP 2 of center of mass. Two blocks of equal masses are tied with a light string which passes over a massless pulley as shown in the figure. Very nice. The magnitude of acceleration of center of mass of both the blocks is. ముందుగా మనకేం చేయాలంటే ఇక్కడ టెన్షన్ ఉంటుంది అన్న T, ఇక్కడ కూడా టెన్షన్ ఉంటుంది. రెండు సేమ్ మాసెస్ కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ లో mg sin 60 degrees అంటే mg sin 60. సో mg into sin 60 is √3/2. ఇక్కడేమో mg sin 30, mg/2. సో ఆబ్వియస్లీ ఇదే పెద్దది కాబట్టి ఇటు వెళ్తుంది అది. దీని యాక్సలరేషన్ ఇలా ఉంటుంది, దీని యాక్సలరేషన్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, దీని యాక్సలరేషన్ ఇలా ఉంటుంది, దీని యాక్సలరేషన్ ఇలా ఉంటుంది. సో ముందుగా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే దీని ఈ రెండింటికి మధ్య యాంగిల్ 90 degrees కదా నాన్న. ఇది 60 30 అంటే ఒక యాక్సలరేషన్ ఏమో ఇలా ఉంది, పర్లేదు. ఇంకో యాక్సలరేషన్ ఇలా ఉంది.
ఇది వీళ్ళిద్దరికి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అంటే 90 degrees. సో ఇది A1 అనుకోండి, ఇది A2 అనుకోండి. A1 అండ్ A2 magnitude లో సేమ్. A1 and A2 are same in magnitude. అది ఎంత అంటే let us find out the net force on this one. దీని మీద net force ఎట్లా అంటేనన్నా T minus mg by 2 is equal to ma and mg root 3 by 2 minus T is equal to ma. If you add these two, T gets cancelled. Mg by 2 common this thing, root 3 minus 1 is equal to 2ma. So gets cancelled. Gets cancelled, then the value of A is root 3 minus 1 into G divided by 4. Is that clear? Root 3 minus 1 into G by 4 is the acceleration of each. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక యాక్సలరేషన్ A1 అనుకున్నాను ఇలా ఉంది, ఇంకో యాక్సలరేషన్ A2 అనుకో ఇలా ఉంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో సేమ్. సో ది యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వెక్టర్ ఫార్మ్ ఇస్ m1 a1 bar plus m2 a2 bar by m1 plus m2. ఇది మనం అప్లై చేయాలి. అయితే అలా చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే m is సేమ్ a1 bar ప్లస్ ఇంకో m a2 bar divided by m1 plus m2 is 2m. సో ఇక్కడ mm క్యాన్సిల్ అయితే 1/2 into a1 bar plus a2 bar which is the acceleration of center of mass. అవునా? అయితే దీని magnitude కనుక్కుంటే acceleration of center of mass magnitude would be half ఇలాగే ఉంటుంది. The magnitude of a1 bar plus a2 bar is a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos 90 degrees. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరికి మధ్య యాంగిల్ 90 degrees ఉంది, whole power 1/2. సో దిస్ ఇస్ 2a1 a2 0 అయిపోతుంది. బట్ we know that a1 is equal to a2 is equal to a. So it would become 1/2 into root over a1 square plus a1 square is 2a square, which is root 2 into a by 2. And simply a by root 2 is the acceleration of center of mass. అవునా? Acceleration of center of mass is a by root 2. మనకు ఆల్రెడీ a అంటే ఏంటో తెలుసు. ఏంటి a అంటే root 3 minus 1. So the acceleration of center of mass is a by root 2. అంటే root 3 minus 1 into g by 4 root 2, which is this option. And Vijay has correctly answered it. చాలా కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేసావు విజయ్. వెరీ గుడ్ విజయ్. అలాగే ఇది కూడా ఆన్సర్ చేయనన్నా విజయ్. విజయ్ 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 తళపతి విజయ్. Two masses m1 and m2. m1 greater than m2. Two masses m1 and m2, m1 greater than m2 are connected to ends of a light inextensible string which passes over surface of a smooth pulley. If the system is released from rest, the acceleration of center of mass would be. We know that this would go downwards with acceleration a. This would go upward with acceleration a. Both are having same acceleration, and that acceleration is very simple. m1 minus m2 by m1 plus m2 into g. So ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే acceleration of center of mass in vector form is m1 into minus a plus m2 into a, ఎందుకంటే అది పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి, డివైడెడ్ బై m1 plus m2. సో ఇది ఏమైపోతుందంటే m2 minus m1
m2 minus m1. Chaitanya, answer it. m2 minus m1 by m1 plus m2. m2 minus m1 into m1 into a. And what is the value of a? m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g. This is the acceleration of center of mass, which is actually going down. So if you could take, which is down, if you take the magnitude, then that will give you acceleration of center of mass is equal to m1 minus m2 whole square into g by m1 plus m2 whole square, which is the answer, and it is absolutely correct. As Vijay said, it is option B. Correct. Very nice, very nice. You have answered it very perfectly and very correctly kuda. Chala baga answer chesaru. I appreciate that. So ee roju session ikkadto end cheddam nana. 10 questions saripothayi DPP ki. Next, conservation of linear momentum collision మీద మంచి క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. సో అందరు వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని డౌన్లోడ్ చేయలేదో వాళ్ళు వెంటనే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని డౌన్లోడ్ చేసి మన టెలిగ్రామ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసి అందులో JEE తెలుగు లైవ్ వితౌట్ స్పేస్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతున్నా. డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇంకా సబ్స్క్రైబర్స్ పెంచాలి. సో JEE తెలుగు లైవ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంది, కిరణ్ సార్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంది అని అప్డేట్ వస్తుంది. సో వీ కెన్ కమ్ అప్ విత్ న్యూ ఎక్సైటింగ్ సెషన్స్ టుమారో. అండ్ వీ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఇన్ అకాడమీ. ఎందుకంటే దానికి ఎవిడెన్స్, దానికి విట్నెస్, దానికి ప్రూఫ్, దానికి మొత్తం యాక్సియం అన్ని నేనే. సో అదే బెస్ట్ ఉన్నారని చెప్పడానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకునేటప్పుడు డోంట్ ఫర్గెట్ టు యూజ్ మై కోడ్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ 12 months or 24 months, 6 months, 9 months based on your requirement. If you are aspiring for 2021, take 6 months. 2022, take 24 months. It would be helpful. And there is also no cost EMI available on 6 months and above. This is the wonderful option which you have. And finally, I would like to say that don't forget to use the code Syed because it gives you additional 10% discount. Inka 10% discount kavalante ఇది యూస్ చేయండి. సో 50,400 for 24 months and 34,650 for 12 months. So you can pay in parts. There are also other options available, debit card, EMI, UPI. So you can split into multiple parts like every month installment. That is one of the good options. And Unacademy subscription తీసుకోవడం వల్ల మీకున్న ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఎవ్రీడే లైవ్ క్లాస్. ప్రతిరోజు లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది. And you will interact with the educator every day in the class. That is also the good option. And the educator will pose some questions, and questions ki meer answer like ABCD ikkada undi kada. So ABCD lo polling lo answer iste in that you will get a leaderboard, who is first and who is second and all that. And you can compare with the others online, and you can always have a chance to improve. It's like spreading a competitive spirit. And test series and analysis, that you can analyze your quiz test untundi. So a quiz lo how many marks you have scored, what is your accuracy, who topper, where is topper and where you are, what is your percentile compared to topper, and all that will be there. And after every 3 classes in plus course, there will be live doubt clearing sessions where you can clear your doubts with the educator or live. And in that class, educator ఏం టీచ్ చేయడు, ఓన్లీ మీ డౌట్స్ మాత్రమే క్లియర్ చేస్తాడు. So do subscribe to our channel and like it, share it, and spread it as much as possible. So signing off now. We'll meet tomorrow. Take care, all of you. Take care. And there is also other channels, but the emerging channel is JEE Telugu. And finally, I would like to tell you that do not forget to use my code Syed, because this code will give you additional 10% discount in the Unacademy Plus subscription, which is beneficial to all of you. So that's why if you are taking subscription, even it is 3 months or 6 months or 9 months or 12 months or 24 months, so I strongly suggest you to take the subscription and choose wisely which one is best for you. Because if you are aspiring to 2021, like I said, 6 months subscription is enough.
బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ లాంగ్, దెన్ ఎంత లాంగ్ తీసుకుంటే అంత మీకు ఖర్చు తగ్గిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. సో all the best, all of you. Do work hard, and we'll meet in the tomorrow session. So take care, bye.